Welcome to the German Masterclass. In today's tutorial, we will talk about more modal verbs. Wollen, want, möchten, would like, müssen, have to, and the last one, können, can. Let's start with the modal verb wollen, to want. Here's one example. Willst du studieren? Do you want to study? Nein, ich will nicht studieren. No, I don't want to study. The verb wollen expresses a will or intention. As with most of the modal verbs, the vowel changes in the singular. Ich will studieren. I wish or I plan to study. Ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. So that the vowel changes in the singular forms is something you will see with most of the modal verbs and is not typical for the other German verbs. Let's see how the different modal verbs change, or what the difference. Let's have a look at the different meanings of the single modal verbs. Können expresses an ability or possibility. Ich kann studieren, which means I have the mental ability or the financial means to study. Müssen, therefore, expresses a necessity or compulsion. Ich muss studieren. Someone or something is putting pressure on me. If I do not study, this will have negative consequences for me. Wollen and möchten are similar in meaning, but with a different emphasis. Ich möchte describes a wish and sounds more polite. Ich will is stronger and more definite. How do we conjugate these modal verbs? Let's start with können. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie, können. The next verb is müssen. Ich muss, du musst, wir müssen, er, sie, es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Next column is möchten. Ich möchte, du möchtest, er, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. The very last one is wollen. Ich will, du willst, er, sie, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. In this exercise, you need to find the correct modal verbs for verb for each sentence. Let's start with number 1. Wir, pause, unsere Hausaufgaben machen. So in English, that would mean we need to do our homework. So you would have to put in the modal verb müssen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Number 2. Pause, ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Can I help you? Number 3. In der Bibliothek, pause, man leise sein. In the library, you need to be quiet. In der Bibliothek muss man leise sein. Number 4. Pause. Du gut Gitarre spielen? Can you play guitar well? Kannst du gut Gitarre spielen? Number 5. Pause. Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Would you like to drink something?
Nummer 6. Am Wochenende, pause, ich essen gehen. Am Wochenende will ich essen gehen. I want to go to eat something on the weekend. Number 7. Ich, pause, sehr gut Deutsch. Ich kann sehr gut Deutsch. Number 8. Pause, du ein Eis? Möchtest du ein Eis? And the last example, ich, pause, studieren. Ich will studieren. I want to study. I hope you liked this tutorial, and if you would like to learn more German with experienced teachers and easy to understand lessons and a high conversational approach, visit our Facebook page or contact us by email. You can find the links and the contact information in the video description below. I hope to see you again in the next lesson from the German Masterclass.